Assalamualaikum viewers, how are you all? I hope so you all are fine and doing well. So today I'm going to make a Lahori Cholay, so I want to share this recipe with you. Let's start our recipe. For this recipe we need 2 medium size of onions and 3 medium size of tomatoes and 5-6 green chilli. Heat a pan and add 4 tablespoons of oil. Make sure your flame is medium. Add onion in the oil. When it's turning golden color, add 1 tablespoon of garlic and ginger paste. Add tomatoes and green chili in onion and garlic paste. Mix it well. Add 2 tablespoons of red chili powder. Half a tablespoon of turmeric powder or haldi. 1 tablespoon of coriander powder, suka dhania. Add 1 tablespoon of salt, namak, and 1 tablespoon of garam masala. इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएं। आधा कप पानी ऐड करके आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, लो फ्लेम पे 7 मिनट के लिए। सात मिनट के बाद आपका मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा। आपने इसके अंदर बॉयल वाइट चने ऐड कर देने हैं।